হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা জানব, আগের দিনের ভিডিওতে আমরা জেনেছিলাম সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল সম্বন্ধে। আজকে আমরা সেই সিঙ্গুলার আর প্লুরালের কিছু প্র্যাকটিস সেট দেখব। প্র্যাকটিস সেটগুলো তোমরা দেখো ভালো করে আর নিজেরা করার চেষ্টা করো। তারপরে দেখো তোমরা কটা ঠিক করতে পারলে, আর সেটা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। তা চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে দেখো, কারেক্ট দ্য সিঙ্গুলার অর প্লুরাল ফ্রম দ্য নাউন ইন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স। আমি তোমাদের কতগুলো সেন্টেন্স দেব, সেখান থেকে তোমাদের সিঙ্গুলার বা প্লুরাল সেই সেন্টেন্সে কোনটা ভুল আছে সেটা কারেক্ট করে আবার লিখতে হবে, ঠিক আছে? কোশ্চেন নাম্বার 1, আই হ্যাভ 1 bicycles. অ্যান্সার, আই হ্যাভ 1 bicycle। এখানে এসটা হবে না, কারণ এখানে একটা বাইসাইকেলের কথা বলেছে। কোশ্চেন নাম্বার 2, আই এট 2 mango today. অ্যান্সার, আই এট 2 mangoes টুডে, কারণ এখানে দুটো ম্যাঙ্গোর কথা বলেছে। আর ম্যাঙ্গোর লাস্ট অক্ষর কি আছে দেখো, ও আছে, আর ও এর আগের লেটারটা কি আছে, জি, মানে কনসোনান্ট। তাহলে ও এর আগে যদি জি থাকে, ও এর আগে যদি কনসোনান্ট থাকে, তাহলে সবসময় ও এর পরে ই এস বসে। কোশ্চেন নাম্বার 3, দেয়ার আর মেনি স্টুডেন্ট ইন মাই ক্লাস। Answer, there are many students in my class. মানে এখানে অনেক স্টুডেন্টের কথা বলেছে, তাই স্টুডেন্টের সঙ্গে একটা এস যোগ করে প্লুরাল করতে হবে, স্টুডেন্টস। কোশ্চেন নাম্বার 4, মাই মাদার গট আ টফিস ফর মি। অ্যান্সার, মাই মাদার গট আ টফি ফর মি। এখানে একটা টফির কথা বলেছে, তাই টফিস এসটা হবে না, শুধু টফি লিখতে হবে। কোশ্চেন নাম্বার 5, দিস ইজ আ নাইস পিকচার্স। অ্যান্সার, দিস ইজ আ নাইস পিকচার। এখানে হবে পিকচার, কারণ এখানে একটা পিকচারের কথা বলেছে, তাই পিকচারের সাথে এসটা হবে না। হোয়াট ইজ দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ উলফ? The answer is number C, wolves. What is the plural form of branch? The answer is number C, branches. Number 8, what is the plural form of child? The answer is number B, children. Number 9, what is the plural form of story? The answer is number D, stories. Number 10, what is the plural form of wife? The answer is number B, wives. Question number 11, do you have dash pen? The answer is number B, A. Question number 12, have you heard the dash about Mr. Lee? The answer is number C, news. Question number 13,
ramas dash are long. The answer is number A, hair. Question number 14. What is the time by your dash? The answer is number A, watch. Question number 15. How dash money do you have? The answer is number C, much. আজ এই পর্যন্ত। তোমরা কে কটা ঠিক করলে সেটা আমাকে কমেন্টে জানিও কিন্তু। আর যদি তোমাদের আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করতে ভুলো না কিন্তু। থ্যাংক ইউ।